according to Genesis chapter 2 verse 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." And he made Eve. So guys, on today's episode, we're going to be talking about our views on marriage. Hiyo ni view ya Mungu. Mungu amesema he did not want man to be alone, so he made him a helper. Kuna wengine wenyu Mungu alikupatia moja but you want 20. Kuna wengine wetu we are helpers, tukasema we don't want to be the helper. Hatutaki helpee. That is why we are here today. And my name is Michelle Ayuka and I'm joined by Ebu mjiseme majina. The one and only. Your boy. Your girlfriend, favorite boyfriend. Yes. The second only. Omiele. Be authentic, Omiele, tafuta yako. Moment is gone. Thank you so much for joining us on this week's episode. Your girlfriend, favorite boyfriend. Kazi yako ni kuiba zingine. Be prepared. Be sharp on your feet. Ngojeni. Welcome to this week's episode. We are talking about our views on marriage, and we have been brought to you by KGL Media, and you can find us across all social media platforms at KGL Media, and you'll find me on Instagram at ayuka.michelle. Mtapata Omiele at exactly. Malik, tupatia yako? Exactly, atawapatia post office pale kwa description. Haya sasa twendeni, you were telling me? Lakini shughuli mbona naingia tu na wao. Mja kidogo nijishike tu mfuko nikupe sadaka. Ndio na kwa nimeokoka unafikiria kani jokes. Sio kwa nini wito. I feel mfungue Sunday services. I'm here. I'll be your pastor. Online Bible studies. Yes. Episode na verse. Lakini uko serious unaweza fanya wakufungulie. Bible studies. I'm very serious. I also have notes. I'm very serious. Sadaka, I'm not interested in your sadaka, but kama junior sadaka itaenda kwao, but to me I'm here for the word. That's why we come in. Utakuwa chaplain. Aya guys. On a serious note, Michelle. Nimesikia ukiongelea kuna wase kwanza umesoma vizuri. God alipea Adam. Alitoa part of the ribs, ndio? Akafanya kuwa helper. As a man, unaona tuko na ribs, ndio? So Mungu alitoa tu moja. How many are remaining? Hadi hapo unajaribu kurealize kitu. So nikiamua. Nitoe manipe ma helper. Shida kwa wapi? Nimeamua wacha tu nizikuwe na rib nitembee vizuri lakini ma helper. Kukuwa na kusaidia kusimama. Yeah. Moja bebe mguu ya right, mwingine ya left. Nikisikia hivi, nikawa wangu bado hajatolewa. Uko na surplus hadi? King Solomon. Uko na kaza Solomon. King Solomon. Surplus. Who is my mentor in the Bible? King Solomon. Oh please. Lakini, but matters come to marriage, mimi feel a bit complicated. More so, unaona kitambo ni wa kids when you are growing, uko na feel marriage was the thing. You see, unataka tu kwanza kalongolongo was so nice when you are playing cha baba cha mama. You start reacting when you are so young. But as time goes, man, right now I don't feel like marriage is a big thing right now. I think ile bebe kimeshona kama kamisi ilipitwa na wakati kama Christmas ya siku hizi. Exactly, it's the same thing. Because nimesikiza stories ya people have been in marriage. Unaona? Napenda kwambia I walked out of my 18 years marriage and I went to start my new life as a person. And unamuuliza why. Zingine za kwa genuine, nakwambia tu mimi niliboeka. And I was like I was not feeling it anymore. Which is a valid reason. Na akasema alijaribu to make the other the party understand. Na ilikataa. So kama kumove out and I feel life is so nice. Unaona cause na ana enjoy vibaya sana. As long as they are co-parenting, the kids are happy, nothing, it's okay. And that's the trend right now. You see young people get married, then after a while it's a gone deal. Nakwambia sai mtu wangu marriage kama kamisi. Me in my opinion as a marriage
is for, yani ni ya watu nisemeaje, in the most polite way ama the most Sema tu. Nasema hivi, marriage ni ya watu wanajua wanataka marriage. Cause mimi nimekaa chini, nimeassess like at this certain age maybe sitaki kuwa in a rush, nataka kufeel niko comfortable enough kusustain a family, alafu kusustain a love. Kwa sababu utaniambia uko 40 years old unataka kwenda ku jump. Ujesikia lifestyles at 40. Lifestyles at 40, hiyo ni kujump as unataka nini? Si kujump, yani unajua hiyo inamaanisha kuwa settled enough with yourself, kwa nini ulikonga pressured into marriage. I think you know tulikuwa nafanyika kitambo, because utapata at a time like this, like 19 years ama 40 years back, a guy like me nafaa kuwa na kuna watoto 5 wanacheka hapa baba. Yani nafaa kuwa na stress something that nini, because you know kitu ilikuwa expected as you. Ilikuwa inakuja na culture, because it was like a way of you wealth, what are you like when you say unaona. So at this particular time that we live in, kuna hiyo difference. Yani kuna a huge difference. Yeah, between now and then. You're now and then, because like misa hii nafaa kufikiria nafaa graduate, nafaa kutafuta kazi. Star card uniseme niingia campus, nataka kutafuta dem, kwa sababu nafaa kutafuta dem, nafaa kutafuta bibi, nimpatie bola kuna mtu wangu kwanza before hadi tukue na wewe. Lakini all factors considered before tuanze kupeana like detailed descriptions of whatever we think. Do you want to get married? Your own like, do you want to get married? Do you want to have children? Yeah. Yeah, basi. Before nipatiane opinion yangu, please remember, this is your personal opinion. This is my personal opinion. Hata wewe mwenye uko home mwenye unatuwatch, that is your... My opinion is not personal. Naongelea wewe. You're just here to contribute for the multitudes, to represent. When you jiongelea, I'm here for you. And I know I'm for the majority. Okay. Even for the people viewing us at home, where I'm sure admin kwa Chingi TV always have my opinion on whatever it is I'm watching. So sisi tutapeana opinion yetu, Malika kwa hapa atawapatia for the majority kusimamia women, men and women rep on this end. But for me, focus on the men. For you. For me, I don't want to get married. I don't want children. Mimi nataka tu niende tu hivi. Mnaona tu vile tu niko sahi. Nipate pesa yangu, nikule. Nikule pesa yangu, ni enjoy. If I get surplus, tupatie children's home, I give to my siblings, serikali itakula pesa yangu unless ni tax. Your pesa tupatie. Your pesa nipatie like my relatives, but personally I don't want to be married, I don't want to have children. Hata say I'm not in a relationship, because hata hiyo the mere thought nini mekufanya ufike to that level, the mere thought of settling down with someone to this great extent ain't fresh at all. Now what about kids? Because marriage is different with kids. That's true. It's very true. There are two different things, but I just don't want to be with someone. Wow. I don't want to be with someone because I'm the kind of person mwenye I tend to capitalize on your negatives. Hata bimbo, when you start dating me, I will show you my negatives before I show you my positives. Ninakwambia sasa hiyo mimi negative zangu ziko hivi. Hata utakeva ndo sema nimechoka nayo. Hadi uanze tu kunipenda. Ile tena. Like hizo kuna hiyo, mimi kuna tu ile nye. Kuna vitu tu zingine. Nini what's pushing you to that end that much? Sio nasema. Is it like the background, but it's personal? Hiyo ni yako. But nini one of the things nini? And nimesema tu one of the things I just capitalize on negatives. Na pia sikwangi na, let me explain you capitalize on negatives. In regards to like my own personal background, kuna tu vitu tu zingine nimeona growing up to this day and age. Na obviously unajua as human beings. An example. Anza na mimi. I think you've known me for a while now. Hebu jaribu one example. Na ukitumia mbaya mshare. Tunakosana sahi. Malik, wewe usitumie sura mbaya. Hiyo kila mtu anajua ingine. Guys is ingine tu because of their looks. Everyone is beautiful inside and out. Kuna wengine inside yao inafanana. You wanangi nikishika simu zako na shindanga tu nimecheka. You make me happy. But nile I have sina any negative on your end. Okay, I have negatives, but I don't have any negative that I can capitalize on. So I'm the one. Hell no.
Lakini kuna tu ile yenye people tend to be similar in certain aspects, especially if you start dating someone, kuna vile tu kutakuwa na mazoeano fulani. Maliki, yes, tumejuana for a long time, but in comparison, ukinicompare mimi na dem yako, kuna vitu tu, kuna mazoeano uko nayo na yeye enye una na mimi. So unalegeza kama ukiwa na yeye. Uko serious. Ukiwa na yeye, unaweza fikiria kwa serious, but ukiwa na yeye, there are things utajikuta tu umelegeza nazo. Na on my end, kuna vile tu sisi wote kuna kwanga na characteristics ziofanana kwa watu. Na mimi nakwanga na ile yenye ni ile yenye unaambiwanga hadi ukishinda umejiambia wewe ni sura mbaya, utaanza kujitafutianga to the things that point to you I'm an ugly person. Yes, hujaiva kwa kila mtu, but ukishinda umejiambia mimi ni sura mbaya, utashinda umenotice niko na mapua kubwa, niko na shingo refu, niko na sijui nini. Mimi nimeaccept mimi ni sura mbaya sai. But ngoja upate pesa. Ninakwambia after 2 years. After 2, what if imagine allocate to kama forex. Amnioni. But like nasema mimi nakwanga ni ile yenye I will see that one negative, and because of my upbringing kuna two negatives zenye I'm not willing to tolerate. Okay. Na kusema kweli utakuta mtu ako nayo, but ya kwake it's not a negative. Sieti ni kitu mbaya, but kwa sababu when it was introduced to me it was a negative thing. Mimi nitaionanga tu na nitakuonanga tu as that one bad thing. Na nitaanza kukushikanisha na mtu mwenye alinikosea hivyo, na si wewe ndio mwenye ulinikosea. I understand there's the fact of you should heal whatever and whatever, but kuna kama na triggers, utafanya kitu nijikute nimekurusha kwa balcony juu tu umenikumbusha mtu. So I would rather let me stay alone, let me die alone. I don't want to continue this generation. Wacha ishie tu na mimi on my end. If my sisters want to have kids, good for them. Question. Na tuseme ufind mtu ana yani msemaje mko compatible na yeye, kwa kila mtu kuna compatibility mahali. A guy mwenye pia akona the same opinion na wewe, hataki marriage, hataki kids. Michelle ni unaona ulisoma nini? Ulisoma ile siji Ebu ngojeni kwanza, ngoja before useme hiyo. Mimi sitaki Muslim men. Ebu sieti you're handsome men. You're very very handsome man, but I don't want a Muslim man because of my religion. I don't want a Muslim man because of my religion. Mnaamini Old Testament, mimi nataka mtu mwenye hadi he will die for Christ. So nasema mimi Malik. Ndio maana nilikupiga wewe si unakuwa ngume. Kwenye malaka inafika hapo ndo kwenye tunamalizia. But I can change. Religion is to concernishe. Religion fanya nikata. I will die for my Christ. Unaona mimi nilikuwa nasema in terms of marriage ninaongelea majority of people in this generation right now, because I feel the reason why most people kiongea also sasa hii mbona hataki marriage ni I think venye pia ukiangalia most of the families backgrounds. Most kids right now out of 10 kids unakutana nao wapata ni single parents, unaona. Na kuna wale hivyo ndio kuna mseni mpana anasema sasa kutuni tu ajui hata buda yake, na kuleta hiyo topic Masaki na jump basa. Uni msemo mwenye unajaribu kumwambia jitoe na marriage. Ambiwa na amezoea we. Na ana feel hiyo ndo life inafaa ikue. Ana feel if I get my kids ni hivyo, I get a kid, I stay with my kids na ni hivyo. It's like story ya buda yake. Watu wako hivyo, kuna bwana anasema to me say kuwa ni pale ni pata mtu wetu tutako parent. Kasonge as long as the kid is happy, my generation is continuing, that's it. Because that's something na society ya sahi imefanya ni something inakaa normal. Wame normalize something. Yes, it's like breakups and divorce in the normal thing. Na kai hivyo umenibo wiki moja pale. Na so naona Jila amenifurahisha, anasema that's the way Michelle, no me and you. Haiwezi. Ibambi. Sasa tunajaribu kuambia pia opinion yako ya marriage. Sasa mta divorce. Kwa sawa mtako parent. Feelings will die. Lakini unapata kuna mtu kuna couples kwa internet wana celebrate their 50th anniversary kwa in marriage. Unaona hao walikuwa ready. All sit down together kasema whether in life ni wewe ndo unachagua. Yani my heart ni yako. Tuko compatible. Nataka ku raise something na nataka generation yetu iendelee na wewe. Hivyo. So tayari ndo tumia nataka kufanya. Sitaki the name Miele because ni an name inherit. Kijana una watch ma soap opera sana. Soap opera mimi naongea ukweli. Amela ko in love. Nini? Sisi ko in love but
niko in love lakini siko sure nienda wa. So unaona bado kuna hiyo room sijafiki. Na ulikuwa umeanza kumkanda. Ini sasa ndio ulikuwa umeanza kumkanda Omiel. Yes bro. You're dangerous. You're dangerous. Nasema in a way ni I think ni yeye lakini bado kwa sababu we are still young niko sisi samajana. Married. Michelle is way ahead than me. Hapa. Hapo. Mimi the first thing atakuwa ananiona as a boy. Because atakuwa kuna reason fulani atakuwa ana feel like I'm not that guy, unaona. But kuna gap, unaona. And mimi na feel unaona kama sahi when unapata msee like the guy is 20, demu yake ni 37. Wani mwanamke ali skip stage kwa maisha yake ndawaambia for free. Nini mbaya hapo? Ni mbaya. Si ati ni mbaya. I'm not saying it's a bad thing. I'm saying unaona ni ile yenyewe. Unaona ni ile yenyewe ukiwa as you grow kuna zile stages zenye unafaa upitie, uvae shati ya thrasher, uvae sijui trouser ragged. There are things you just have to go through. Service provision. Delivery. Service delivery. Unasikia GOK delivery. Serikali kuu tumetenga na tukatenda. Acha kutenga tu. Tumetenga na tukatenda. Wanasema nini? But I'm saying that's a stage you have to go through. Like kuna vitu zingine kama mtu sahi mwenye akote mbaya. Yo bro, umeona DJ Pira? Hiyo dima kwa kama iva na Talio Yando. Wanasema unani? Lakini kwa watu wameiva hii town. Morally unasema yo uni madam, uni nikikuwa 37 si mama. 37 si mama. Can you calm down? Natuma. Uni msichana mdogo. She's still children. 35 unani? Wale 35 ametoka na Atuwe fitu kwe pen, kwe hata fikira, lakini kwe hivi. Mwana Tony Braxton amegonga sijui 50 watu, mwona vile mwanamke anakaa. Mwona vile mwanamke anakaa. Ndio kuni finance. Sio ku finance. Lakini kuna settle naye. Yani ina marriage umesettle na mama kwa 37. Kuna watu wengi wameoa. So unajaribu kusema kina nani ule unajua ma celebrity wewe. Unajaribu kusema nini? Mimi sija call anyone out. No, but me as I am according to Omiel, according to siezi wachana na hiyo stereotype ya watu wa kitambo. Mimi sija stereotype. That's stereotyping kwa sababu ni kama ile yenyewe squeezy people go through so much in marriages. Mtu amepigwa alafu inafika point mtu anaamua. Naweza kuwa your friend, naweza kuwa Can you listen? Kuna inafika point you opt to leave your marriage kwa sababu mtu amekufanyisha vitu that you can no longer tolerate. But the minute you leave, watu wanakuja, they want to criticize you for making a decision for yourself. For making a decision for yourself. Mwambie. Sasa hata wewe, if you are 50 unataka ugeuzwe, weko ni kwa ceiling, miguzi na guza north east south west. Omiele, this is the problem with young people. Unaona, hadi ufanya tu statistics. Najua watu watasema naongea nini, but young ladies tend to go for older men for one reason. Hata ama demo akienda wa babas, si do. Tukikisha expected do kando. Bro, these men treat these ladies fine. Umoja wewe kwanza uko dem hapa dogo tumpea sasa sasa bado niko busy uko FIFA una time yake. Ule mbao what do you want? Anakupea listening time. Ni dem anakuambia go through what unaanza female iko sawa. As a female going for it because unaona yani mtu wako the same level na yaki. Bro, usikifiti kuitwa baba. Ati mama za watu hapa tu baba. Alafu anakushikilia hivi vizuri. Anakuta hapo kwa kifua. Mimi wonder na finance. Gap ya 5 years iko sawa. Mimi hata kwa but lakini Omele kusema kweli, why are you okay with a woman getting financed na wewe utaki kuwa financed as a man? Finance wa them is finance. Hapana, mama amekuja amekwambia. Kwa kuna mama anakuanga hivyo. Kuna ule mama alikuwa anasema, "Kuja mimi nataka kununulia mtu gari, nataka nikupe pesa. Me I just want you to love me and I'll give you whatever you want." Kuna wanawake hapo kwa love me. GOK delivers. GOK delivers. Fact. Si ndio? Lakini kusettle na wewe ina mad siwezi. Endo kutumia gari. Macha nikwambie. Acha nikwambie. Kusettle na I think so you una ho. Si ho. Una promote. Yeah, that's what you're trying to say. Unataka tu mtu akufinance lifestyle. She gives you her dignity.
as a 50-year-old woman. Madam kitu interest yake ni mimi. Mimi niko much because she loves you. Damn, and this is something nataka kusema. Ana love by package na deliver. Sikusema kweli hakuna, no one gives you anything for free. Hata mzazi wako sahi, no one gives you anything for free in this house. Mzazi wako anakusomesha na anakunini kwa nini? Because they know. Apana, this is trying to drive a point home. Ni kwa sababu gani? They know wakizeeka you'll come and return something. You need that. Hakunanga kitu ya bure. You always give something to get something. Hata mwanamke si anajua si ati anajua si mtu kwa insecurities zake kama vile Malika anashinda akisema yeye sura mbaya. So yeye anajua akipata pesa ata attract mababy. Na anajua mababy wanataka nini? Hii kitu chop money. Lakini wacha nikwambie. Mfuko ile gay. Omiele. One thing enye naweza sema package, ukijipackage kuna zingine unajua lazima achana na ukiwa na ulifanya bayo variant. Unamuona sijui kama kila kitu ni yellow then unapata tu green moja hapo katikati. Kuna tu variant. Apart kama fulani tu yeye hata ni yake ni genuine. Unaona? And the some young people she loves me anyway. It's not for my I just love giving. For real. It's just she loves me and sasa assume ni kama sasa ni ana wewe ni organization na yeye ni donor. Yani she just wants to give. But kuna zingine zinakuja na naweza sema kuna zingine zinakuja na greed na maybe mse anajaribu like kuheal what ilimfanyikia. Unaona? And unaona some young people pata boys anapenda the wengine si genuine. Unapata mse life story yake behind wengine they are orphans, they didn't have mothers, so they are looking for mothers in this house. Hata ukiacha hiyo unapata maybe alikuwa assaulted back then na he doesn't feel comfortable with people his own age. Yes, and I feel like you unaona. But sasa when ulikuwa unaongea ujui you're not putting other things into consideration. So that's what I say for me. As Omiele. Well, I respect your own decision. Unataka kuwa at which age? The time you want to marry? To assume too. Na unataka kuwa mtu na miaka ngapi? Yes, no, you are financially stable. So I'm financially stable. At between 26 to 28. Maybe plus you go 28 them now kwa sababu na consider a lot of things maybe nataka I need to go at the same level as madam how much you want to science basic 23 22 sawa 23 uko 23 20 Demako 23 ama 22 ndio amemaliza campus ndio na uko na undako 26 28 hivyo 26 punguza hiyo namba kidogo kuna pali ya namba itabidi imefanywa plus minus kuna pali utabidi umefanya plus minus but that's my opinion you are entitled to your opinion yangu ni hesabu iko sawa. Mimi if I'm going to marry lazima age difference minimum 5. Sio na hiyo ni minimum yenyewe but minimum unataka kuwa at what age? Unataka kuwa if you are unataka kuwa at what age? If I was to bado but lakini as if I was like to make an example like an example hata example bado utafika mboga. No, but for me I don't know. I'm still considering a lot of things when it comes to marriage, but matters of age majama me feel age to kick at some perspective if I age is not something that should play a factor kwa ndoa yenu. Ni mko mna apply age kwa relationship. Si tunaongelea age. Si ndio me I'm talking about age in marriage. Age in marriage for me at least 19 ana kama ni kwa but umesikia wale at 19 sasa no nini surely unasikia ama 20 bado tujia kidogo zile tujia kidogo 205 juzi hapa si ndio like kusema kweli 205 unasikia team tu like where you getting married juzi hapa Nairobi gosi kwa mepost juu amewampigia mpeana mamimba sijui anataka kuoana kupeana mimba hiyo that can be that can hakuna kitu kama hiyo inaweza kuwa labda you got pregnant and
ikamboza toko ukasema utaoa ude mandatory. Kuna watu wanakuanga hivyo. But ile yenye umekaa chini ukasema me at my 19 age kuna ayuka pahali. Ayuka at 19 ulikuwa unajielewa? Naelewa nini? Na bado umeona nilia blooms. Unaitia sikuwa nimemea ndevu sasa hivi. Hata sivyo. Zi. Ndio niko. Shh. Niko 19. Coming for your confidence, but moving on. But like but Sai was speaking man. No. Where is that going to go? Hapo na the focus bro. Shifu, unaona shifu ni zako zina nini? Shifu, mtu wangu. Mimi mchele. Unadhani bwana Michelle la moto nikae hapa. The focus. Ninyi mna mandevu nikiwaletea ndugu yangu hapa you're in shame. Shika tu uweze kuzaa ndugu yako kwani wewe unataka commit unaona but the point is kuna vitu zingine moving on swiftly kuna vitu tu zingine in regards to marriage kusema kweli age gap is not a big deal but you ni according to me it's sindikwa chokonge miele according to some people not according to some people according to me marriage plays marriage guy didn't umeni confuse age does not play a part in like who you opt to marry ni ile rika yenye uko nayo juu kusema ukweli a woman who's 25 according to me you cannot marry someone who's +-2 ama +-3 lazima aim watu 30 33 34 35 hapo ndo kwenye according to me hapo ndo kwenye unafaa ku aim kwa sababu number 1 they have emotional intelligence vijana wadogo wanakwambianga sijui emotions this that and the third sijui nini ati they keep their finances a secret nini kitu yenye kusema kweli you are building a future with someone kuna vitu zingine they should just be transparent honestly there are things that should just be transparent. You be transparent with a lady about your finances. I'm not saying you have to like be say tu unamwambia like I have this kuna vitu tu zingine anajua kuna mikakati umepanga there are things you have done. I don't have to know what things you have done. That's none of my business what you have done. But nasema kuna vitu tu zingine I'm not saying that it's another point entirely but I'm just saying like kuna vitu tu zingine as you grow older kuna vitu zenye una realize they play a part. Like kama sasa unaona Malik nasema like things to do with money. Malik amesha jump to the conclusion that you have to know how much money I'm making. No, I don't have to know how much money you're making. That's none of my business how money flows in this house. But kuna mtu unaweza tafuta dili sisi tuangalie pay yangu inaingia hivi how do I pay my payments na month transactions zote si ndio unajua ni China inaendanga wapi unalipwa kwa 100 no let me tell you something ladies kitu ukiongelea ungesema I want to know as a guy I know your salary but mine hapana si hivyo unaona like say umeshaanza kujump to conclusions of ati lazima ujuzi obviously kuna wale wanaokenya ni wenda wazimu honestly kuna wenye ni wenda wazimu but personally kama mimi kwetu let's say for example with my mom my mom entrusts me I know there is money I know that my sister and I are taken care of I maniac like financially you're okay she gave me the financial like freedom not freedom but financial security rest let's call it financial rest kujua I don't know how much my mother is making but I know she will provide and she will provide to this capacity even with my husband I'm not saying I want to get married but even with my husband at a certain age I expect you to know even with me I expect you si lazima uniambie how much money you're making that's none of my business that is absolutely none of my business but if you are doing things in this house that require like financial decision making lazima pia uko involve me si lazima you tell me we are going to spend 2 million hiyo inanihusu aje mimi economist na kuambia kwenye tutapata na 300,000 na tutapata gain kama una mean whatever you are saying is deep from your heart you are the one for me if you do not know what I am you are the one for me that's honestly none of my business Michelle you've been the one for me please kana finally sawa nimesema before the but as I was saying sorry to interrupt you but wacha nimalizishie but as I was saying like unaona saa kuna vitu kama hizo kwa age that like for me they make sense right now at my 23 years of age there are things that make sense see at you don't have to
to penny pinch on things, but at a certain age, mko 18, 19, mimi ukiwa na pesa, I want to know uko na pesa ngapi kwa account, how much are you paying for this house, how much, and I want to know to great detail. Nataka tu uniambie, nataka tuende na, sitaki hata receipt. Receipts can be faked. Nataka tuende na wewe, I see you transact, I get the receipts. Mimi hiyo ni vitu kama 18, 19, sijui 20. Hizo ndio vitu zenye, those are things that kusema kweli, that is your age, that your age allows you to do such things. No. But kuna wake wenyewe hiyo tutekelee age. But nasema kwa sababu nakelea age kwa sababu we're in a generation where money like they don't value actual things. Money is a very valuable thing, yes, but in a marriage. In a marriage, yes, but kwa ndoa unaelewa there is more than the money. There is more that needs, in order for this house to stand, there is more that needs to be taken account of than just money. But at 18, 19, 20 year old, na mimi nasema from my perspective, I'm not speaking on behalf of anyone. Na ndio hiyo wewe pia peana nini perception yako hapo hivyo kwa comments, but as Michelle, 18, 19, 20, 21 year old Michelle, ningetaka kujua like the nitty gritty details. Mimi ni accountant, I want to know to great detail, and this is just one thing, but hiyo ni kwa sababu ya miaka. I need to know mimi mkulima mdogo. Like ile pesa inaingia ndani because of my age, because of the things that surround me. Nimeambiwa you must be with someone who can financially provide for you. If he does not have money, do not be with that man. No. Kuna watu wengine pia. You are bringing it so nice. So let me question. I just want to question. In a marriage, niko na paycheck, uko na paycheck. We have bills to pay. Yeah. In a marriage, we are united. Yes. So ni sawa nikificha paycheck yangu bila kwa msuri. Mimi nikwambia na make 50k. Na initial ama kwa akili yangu najua na make double that ama the triple ama na make 4 times your amount nimesema. Mimi komeza nita nini 50k. Itakuwa sawa bila kwa mbaya. Kwako. As Michelle, personally, I tend to believe that as a husband you should be the provider and the protector. Sasa unaona exactly. You should be the provider and protector. Kuna hiyo mentality tuliachiwa na hiyo generation hiyo wazazi wetu. Yes, and they claim it. Strong. My father is a provider and a protector. Men are supposed to finance the family. No. Sai economy is steep. Unaniambia Monday mama mkasi. Utakuwa lazy na hiyo mentality. Sitakuwa lazy. That's factual. I love it. Kuna bills to pay. I love it. Bro, let me tell you. Watu tu ni open up. Tuko na watoto wawili. Tuko na watoto wawili, lazima walipe school fees. Lazima bills. At the end of the month kuna maybe tunaishi tuko na rent. Tukijenga nyumba tuko na rent. Tuko na wifi, tuko na stima, tuko na all the bills, yes. All the bills, school fees ni zote zime add up. Nakwambiaje? Yo, as a man, na filias hizi nafaa kuwa nalipa. Lakini bado tuko na gari mbili tunafaa kuwa tunazifuel. I understand where you're coming from. Bado kuna shopping. Yes, but Omiele, why are you living above your means? Live above my means. Why are you living above? You cannot have children, no, you cannot provide for those children. You cannot rent a house, no, you cannot pay for that house. You cannot buy 2 cars, ukijua wezi. Unajua bei ya mafuta, you cannot fuel these cars. Why are you doing that to yourself? Let me tell you one thing. As a man, una budget yako. Una earn 50. Una earn 50, budget yako the moment uko na family, unasema ukian 50 pesa si yako sasa. If you earn 50 as Omele right now, all focus is on you. And ukiwa na 50 ukipata dem utapata, if you are saving a certain amount unapata it reduce costs, kuna liabilities coming with it because like you have to take your girl out, which means if you don't want to interfere with your savings, inabidi umework you are just now. Just wait. That's not a mentality. That's one thing as a man. Una say tuko kwa generation ya where men are so lazy ati 50-50. You ni bullshit man. Sisemi 50-50. No, nasema at least 70-30. Hakuna kitu kama hiyo. Wache kuwe you taking the responsibility. For them they aseme aje, you know what, since we nini I know your stuff, me I'll support here. Hapana Omiele, lakini unasema 50. As much as unasema 70-30 50 whatever mathematics umesema hapo 70-30 50-50 whatever it is, are you also willing to do 50-50 on the things I am expected to do as a woman? Exactly. Mukiniambia
babe, leo niko busy, acha nioshe nyumba. Hapana, those lakini Omele unaona? Acha nipike. Uko na mfanyikazi. Ngoja kwanza. Mbona you want to be told the same way? When we come into marriage, expect I won't tell you. Hapana sivyo. I won't tell you. Nataka nijipikie. I won't tell you. Sivyo. The whole family. It's okay. Omele, when you let's say we get married, si ndio? Alafu we start living together. Bills ikikuja alafu ikue tunafanyanga vitu 50-50. Hakuna mwenye atakuja niongeleshe ati Michelle, you're supposed to give your 50% of the rent. No. Ikifika mwisho wa mwezi ni akili inakwambia rusha 50% yako hapo. So hata wewe on the other hand unasema men are lazy. No. Women are lazy. I beg you. I want you tuko hivyo. Acha nikwambie. Women are not lazy. Nikwambie kwa nini? Hiyo pesa yako inakula. Omele, women are not lazy. Acha nikwambie. There are so many things that happen in a house that men never get to know of. This is something I've seen it with my mom, I've seen it with people who are in marriages. There's so many things that are in a house that you as a husband will never know ikitu na bibi wangu. You will never know that you as a man. Dawa ya mende. Sijui dawa ya nini. There are things you as a man you will never know. Ati umefanya shopping ya 20,000 umenunua toothpaste mbili. Unexpect toothpaste ikadi mwisho wa mwezi. Like there are things as a woman in the house that expected of me. Kwa sababu gani? From the way I was raised. Mimi acha nikwambie. My dad anabuy shopping ya the whole month anabuy unga, mafuta nini toothpaste. Alafu mamangu atakuja buy. So unaona hiyo ni ka 70-30. Mamangu anabuy the little things tunatumia. For example, boga lakini unaona the problem is not yourself. Inakuwa balanced. The problem is vile you're explaining it is you want you guys to split everything and you as a split everything. Nasema for example at the end of the year me na save up to go to on a holiday. Yani a holiday maybe nitakupeleka familia yangu Diani ama Mombasa. Hiyo stambe bibi yangu. Anaona tu jamani ateseka, lakini at the end of the year I'm surprised na. Do hiyo. It's 50-50. Sija include co-vacation. Kwa hizo vitu ndogo maybe ni mwana bibi yangu amechoka, amekuja home, amechoka, tuna work different hours. Maybe mimi na work from 8 to 4, then I work from 9 to 5. Si hivyo. Mimi nafika home, job yangu tuseme iko tao, tuliishi na ngata. Yeye job yake iko with Kite, tunaishi na ngata. So unaona ni mbali. Ndakwa consider niseme kuna Southern bypass. Takati hapo quick fast. Najaribu kutengeneza gap. Nimefika home mbele yake. Sitakuja ni cross my legs niseme bibi yangu anakuja kupika. Tuko na watoto. Nimefika home, mimi nimefika home, nimetoka job for 30 minutes mpaka hapa. 5 ama 4:30. Nimefika the same time of nafika watoto wamefika. Basi ya shule imeingia. Hatuna house help. Kaeni chini, endeni muoge, mkule, mfanye nini. Cause najua ini responsibility niko nayo in a marriage. Siwezi tegemea ati one party mimi natafuta bread yana service the children. That's yani ujinga. In my opinion yani ujinga. Ndaenda nijue no sapa ni nini. Babe umefika wapi? Tunaweza pika hii. Iko sawa na wewe? Yeah, iko sawa. Naanza kupika, naanza kunini. We Junior fanya homework. Baby girl fanya homework. Malize iko sawa. Kijana anaitwa Junior Kana wapendelea hadi. Mimi na kitu I still insist. Men who advocate for 50-50 nzi. Is a dosti. One thing ili kitu tafanya ukweli. Unaona? As a person hata sasa ukiishi peke yako as a bachelor ama nini, kuna place life wangu inakunyorosha. Kuna place unapata hadi aunanga hadi rent, unaona. And hizo ndio tunafaa ziku add. Unapata sometimes you guys in a marriage and as young couples upata life imekuwa maybe umelost job yako, dema ako na job. Ushatumia savings zako kwa umeweka kidogo ku pay the bills for some few months. So umelema udema hapo anza step in kukusupport. Unaona? Like that is hiyo ni life circumstance kwa zingine you can't control. Lakini ingiza 10% kiasi tunachomoka 1 month, chomoka hizo months zingine. Mimi kwanza mimi niko open because niliamua kukuoa, najua si niko open na babe, can you please this month because someone squeezed in some area, nilikuwa na baby some debt mahali na clear your debt please. That's okay. Tumeongea za family. That's okay. Sasa unaona hiyo hivyo ndo mimi nasema semi 50-50 nasema I'm asking you're requesting, you're not asking support any a little push
Me nasema if me as a man, if I'm doing I'm handling all the bills and like things with finances in the house, I'm handling. Na my wife yangu anafanya job, things ni simple. Vitu kama sijui uwezi nipea pressure nikupeleke sijui salon sijui pedicure and manicure, that's not the work of your man. Nikiamua kupeleka pedicure and manicure, it's voluntarily. Leo nimeamua nimeboeka, I want to take my wife out. Ama nimeboeka, dimonga nafaa avate lingerie. If you want lingerie, ufai kuniletea kwa akili. And ujibaye. I'm handling the bills. You're surprised. Yeah, surprised. Unaona, let me see what your man is doing, because you are seeing what my man is doing. Unaona, sasa ati sijio nataka pesa maintenance ya nini? Mtasa nini na pesa yako? I maintain everything. Ulisikia ile story ya mother fulani, the husband was struggling for like almost a year with the fear watoi wake. Hadi watoi wanafukuzwa na home. Na shule ni yake. Okay, there are people who are just selfish. I'm not going to lie. There are people who are just almost selfish. The same case again, mtu wamefukuzwa hadi nyumba wanatolewa kwa nyumba. Yeah, ndio landlord. Yo. Unapata kitu kama hiyo una feel aje? Hiyo marriage walk out. Lakini unaona you walk out the man has mental mentally yuko stable. Sasa anafikiria hata your trust to anyone inapotea. Ku find love again anasema sasa jumeanza kuongelelea hizo sides. What are some of the fears in kuongezea hizo, what are some of the fears that you have in regards to marriage? Fears like things that you fear, like unaona kama hiyo like wejibaji mnafukuzwa kwa nyumba alafu ndogo mozi ndio landlord. Surely you're wicked man. Wewe hata shetani atakutaka hell. Wewe pelekwa tu sector yako special. One of my fears, because right now unasikia watu wanasema ati married people wana cheat sana. They're the people with like the most reported cases of HIV at the moment. Yes, and they're cheating of some, like you get married then unasikia ama ushiko ni ugonjwa anza kuchita msikie bibi yako ana cheat. Oh my god. Then ama ile fear, I think again another fear yenye nimeona ni after kusoma so much articles about marriage online and stories za wase unasikianga pale, you are like mse aneza, you guys maybe mko na build something together, then may build then kutoke anakuja tu hata sikutoka ile ya asikia Michelle bana ulisema kwa alto kasema yes I do for better for worse, then una plan kuniua juu for real unasikia vitu kama hizo lakini life insurance 40 million hata wewe huwezi kuwa tempted. Hapana. 40 million life insurance akakavutu kakishi natural death si ati sema jini ufanyie pale kule 40 million when next week pale kuko tu tao floods Simona really enjoy 2 days. As in kuna tu there's just a lot of fear. My personal fear is like having a family, then I'm in a place whereby the family is feeling that I can't give them what mentality. Yeah, this is what I want to give. Ukile place una feel like you are struggling and fear to every man. Fear, your depression inakuingilia like you want to commit suicide because utaki kuona hasa wakigo to that. I think as a man that's my it's like a common fear. Yeah. At you are seeing ushaikangi hivi chini as in as we grow ndo tunajua una temluka high school unapigia mzazi sina pocket money but sasa unajua hivi you have siblings ndio tibonga shatoka shule akakwambia ati nisaidie 5 so ama hata 2 so na una literally hauna uko top but hauna as in unashona dikwambia that's your sibling. Imagine this is a human being umeleta in this world akitani hivi nyuma rudi mbele angalia kando ni wewe ndo anakuona then you can't provide anything to that human being. It's so sad. Yeah. And not only men, I think even for women who, due to circumstance, they end up being single moms. Yeah. This is also a fear that they have. Kwa sababu kusema ukweli, it's just you and this child. Juu kusema ukweli, so many single mothers wanakuanga like, family zao wanakuanga wamewatenga simply because of, it's like they consider them shame. Na kusema ukweli, sometimes it's not kujitakia kwa mtu. Kuna zingine kusema ukweli ni kujitakia, grow up and style up. But kuna wengine, it's, ni situation imekuweka hapo and lakini hiyo kujitakia na naweza sema mko gang ya 5 girls. Out of these 5 girls in your gang Jill nampata ball wa kwanza. After of this hata Jill mtu wake ndio ameanza kufanya Michelle hapo nyuma yake. Rebuke that. Amkula na Jill. Michelle pia yake na kidogo Adis.
hiyo ni kujitakia. But like nasema kuna hizo situations za kujitakia and you should just grow up and style up. Hiyo ni kuambia ukweli, wewe sikia vile utasikia, but kuna vitu zingine ni kujitakia. But kuna zingine kusema ukweli it's not you wanting, ni tu ile circumstance umekuwa ndani has pushed you to that place. And they get to that point where kuna zingine when it starts, unajua mapenzi kianzanga kwanza ile mapenzi umeonyeshwa for maybe in your marriage for like 5 years, nika ile 1 month kianzanga, so wewe like life imekuwa so nice, then all of a sudden things na turn hivi, this guy anakuwa too different, you guys already have a kid, unaona, then working out with that kid when ule msenya alikuweka ya you don't have to work, why una work kwa nini, nakupiganga allowance hapa na pale, unaona, when you say maybe ulikuwa pale na business ama amefungua business yake, then like when you na head your business, then when things Ikongi hata unajua kupasa at least uko na like the mental security, you'll be left with something. Kuna ile yenye kuna Kasamantha kwa ofisi yake amemfinya macho, amemwacha style deadly. Serikali inageuka kama design nyingine hujaiona. Mimi naambia if nikiwa young girls stay away. I'm confused. Shut your legs. Don't pass. My man shut your legs. Yeah, but I think marriage, it needs a lot of discipline. Yeah. It comes with a lot of discipline. Yeah. And there's a guy who told me that being with someone in a marriage is more than love. It takes more than love. Fact. Nata unaona inafika pale ngine unamkengo utaki kuona hiyo sura every day. Then you're like, what makes you want to stay? Hata na mzazi, chukuanga example hadi na mzazi. Hata mse una date tuko na siku tatu. Sasa ingine unajua mtu una date vitu zingine you should just take up from like where you live at home. Kwa sababu kusema ukweli mzazi si kwanza, kama if you're someone like me, you don't have a job, you don't have an alternative, uko na mzazi wako mbele nyuma. Kuna siku tu zingine unasikia gari ikifanya chuchu unasema si kwani una marafiki ama ni holiday na ulikuwa unataka tu unpende space yako nakaa kwa nyumba peke yako hawatoki ndio off ameitisha off ya 2 weeks, you're like my god umejipanga tu pale my lord ume series yako pale ndameka tu news weka kusema kwa ama Christian, lakini kuna saa zingine tu mimi na stangu tunataka kuwatch tu Showmax ka Netflix tucheke, alafu mamangu amwezi sikiza present worship kwa hii nyumba. Can't you listen to the word of the Lord? Shetani anawashika hivi. Mambo ya dunia inawashika. You won't love kusema kweli even your parents, you won't love them every day. Ilikuwa like mnakaa hivi nasikia tu siku ya holiday, ni siku ya kupumzika. I hope you guys are ready. I'm like, yo, the whole week tumesukuma. Hadi anakuja tu ile table somi ndio huyo. Kazi inakwanga tu kutazama. Alafu inakujanga nikaa amekutafutia tu makosa. Kuna ulipiga segment yako pale vizuri 3 na aliona yote kama tukupiga tena oni. Piga top 10. Unasikia? Kusoma na utasoma. Nalipia ng'ombe fees. Nauza ng'ombe, tumesha ng'ombe. 3 yako ulipata kwa maths then atujui. Unashinda like ile tena mbona huko. Na hiyo tena ndio siku umeacha kitabu hivi kwa meza. Hata kukuta nyumbani hiyo siku. Aliona tena kuongelea. Madeni ule msako anaongeleanga lakini na kutime. Akipata anazicollect vizuri anaweka kwa table. Unaweza chukia. But like as in hizo ni tu zenye you just have, vile tu una tolerate tu mzazi wako. These are things that actually they play a big part in the kind of marriage that you will have. Sometimes you need space. So mimi nasemanga mimi nikioa tutakuwa na a separate room. Siku tumejisikia tu sijisikii na wewe. Nenda kulala kwa hiyo room. Umenisumbua. Sasa ni nini? Lakini leo nyamaziane tu. Sina hiyo vibe. Kuna I think silence is the best answer. Kabla juu unaweza sema. Silence is the best answer. Mnyamazana nakani siku 10. Unajua mwanamke nakusumbua ndakuamsha kwa usingizi. Mbona unaongeleshi? Siku 10. Siku 10 shamba yake inalima mama. Na kwa akiwa leo na kuwekea kitu uendeshe uniamshe saa 6 usiku. Lakini bro nakwambia hii tukisummarize nasema hivi fear women yes na tunahitaji space hadi kwa relationship hii babe na kupenda sometimes you need space usinati juu nimenyamaza na cheat inahitaji space inahitaji akili yangu tu hiyo nimetupa mistari wiki nzima nimekwambia good morning for a space yako inaongelea space at least acha siku moja nipumzike na my thoughts kwa sababu junajaribu yes lakini shida kuangia tumenyamaza shida inakuanga why don't you communicate why you're silent mimi nasema hivyo yo nenda off
for like 2 Tell me hours. why you're silent. Usinyamaze tu nafikiria tuligongwa na gari ukaenda. Are you mad? Kuna stress man. Have you met overthinking girl? Say Overthinker vizuri. Ona, anakutengenezea movie. Hadi unajipenda wenyewe, anakwambia tunajishuku. Alafu ana collect data. Maybe kuna siku ana connect dot hadi nakaa ukweli. Hadi ukazeza, hapana iko hivyo. Wala akikwambia hadi unaambia ati ni Wallahi nilifanya. Juu ukijaribu kujitetea hivi una add more points to that. So like ukweli nilifanya and you didn't. Hapana. Because sometimes space ni mbaya. Yani everything too in a relationship inafaa kuwa. But ina depend. Ukipata msemo mwenye mna vibe vizuri, things zina flow. Me say if I meet somebody new anytime. Kini kwa scripture naambiwanga it's better to sleep on the roof than sleep in a house with a nagging woman. Yeah. It's scripture. But me nasemanga Marry someone you're compatible with. Unaona what people seriously it's scripture. Kitu yenye watu wana miss ni unaona hiyo talking stage ama the first hiyo yenye mapenzi meshikanga. Watu ambiananga ukweli. Yani PR. Hiyo time ya kuuza pia tuko campaign. Sasa mimi na Michelle kwambia Michelle I want nitakwambia mimi niko hivi. Kwambia if I'm unavailable attention yangu ni hivi na hivi. Ukitafuta kama hiyo utanipata. Usiweke kwa roho. Sasa hiyo time unangangana najua vizuri sasa niko set hapa nafanya nini. Na kutext na sasa tukishaingia ndani the whole day siko. Kijana amekuwa field na shoot the whole day. Alafu sasa like a few minutes ago nilikuwa nimesahau demu yangu. Nilikuwa nimesahau niko na demu. Omielo ulikuwa nakwambia na gaslight. This is how gaslighters start. This is how they start cooking their lies. Ati nilikuwa this is gaslighting. This is not guilt. This is gaslighting. Ati I had forgotten. Unasahau nini? Do you forget you have a mother? We mother na demi na No. Do you forget you have a mother? No. I'm investing my time, my energy, my resources into building this relationship. I just forget it. I just forgot. The book busted email. Done. Sikunda kutana mwanamke mwingine utaniambia I just forgot. Nonsense, completely rubbish. Nimekuuma. Kumbe unapendanga tu vitu ndio. Sio donation affection. To show love. Lakini kidogo nasema it's us. Kubali tu. Ndio hiyo. But we got you. Anyway, lakini mshatakupeleka una date. Sisi hivi tuende hivi watatu. As a group. As a group. At least ufilio. Okay, I'll appreciate it. I'll hold you to your words. Unaona? Kumbe amekuwa kiumia hapa na sasa. La biscuit. Sasa. Aya guys. Aya Omele, pia nini closing remarks haraka isikue closing remarks. As a Nairobi babes, usi overthink shit. Chali yako anakupenda. Kaa kupendi ni sawa, move on. Accept. My name is Omiele. Lord. Unaweza nipata Instagram @_Omiele. TikTok, Twitter, Reddit, everywhere. Mimi naye kidogo mjani nilikuwa nimeanza kufanya hivi nikakumbuka if you can't tolerate me with you are not the one. Unachukua mkate unaweka ndani ya chai. As in if you can't tolerate kama hizo I'm not the one. Lakini one thing I can say manze marriage usiingie to marriage una feel like ni unaona. Juu wengine wanafanya. Watu wengine wanaogopa kuingia kwa marriage because maybe their childhood trauma from their family background. Seek therapy. Exactly. Unaona. Carry the burden from the family. Ulete mtu mwingine. Exactly. So it's all about we kujiunderstand kwa nasa like from your perspective. Yes. Unaona. And usifanye vitu juu ya peer pressure. Some people wana feel maybe uko na do so you feel ready. Utafika uko pata bana huna pesa. Kumakauka kaukao. Yeah. So things are different man. So just take your time, do your thing and you guys man zanawapenda. Don't forget subscribe for like KG TV. Ngoja nimalize yangu alafu utawaambia utatufungia vizuri kama the new. Oh baby, we are 249 subscribers away to 1,000 subscribers, so please subscribe. It's free. Inafaa kuwa color gray, yo button ya red inafaa kuwa color gray. But my closing remarks, I've not contributed much because personally I don't want to get married and I've not taught myself enough to get married. This is a step into me not getting married. This tuambianga fanya preparations. But something I've seen
from the people that have been around. Usifanye vitu vile tu Malika amesema, usifanye vitu because of PR, and as women don't overdo. This is something that kusema ukweli, someone who loves you, they will go above and beyond for you, and this is something I learned firsthand. Like for I don't know, ambie unatoka kwenyu na pan kuja kunipikia chapati, nilikwambia ukuja but for real, I don't know if it will be posted before. I don't know if it will be posted before or after this, but I did mention that usi overdo. But even in relation, a man who loves you will prove it to you that they love you. Kama mimi mtu anatoka Maseno hadi Nairobi simply because I said, oh, I miss you. Si kumwambia atoka ukuje unione. No, but hapana, kuna watu tu wengine, that's how they show love. So identify how, even you as a man, identify how your partner wants to show love. There are people who overthink, and so they need you to assure them that, like, what I'm doing 1 2 3 4 for the sake of 4 5 6. Hiyo kitu ilifikisha kwa boy wapi wa Maseno. Aliwacho. Anyway guys, mkitaka kupata mtanipata kwenye Instagram @ayuka.michelle. Aya, Malik tufungie juu kwa na sauti tamu ya Kiswahili. You've been a wonderful guest. Kwanza leo tuache kurusha kwa nyuma kamera, tukuweke hapa katikati. Tutakuletea kiti. Lakini kwa sasa naelezeni hivyo wenzangu. Sisi kama wana KG tumekuja hapa tunaomba support yenu. Guys, just go subscribe on KG TV. Remember, courtesy of KG Plus Media for people like you. And content ziko. This is just podcast, and guess what? A lot is coming. A lot mean series, documentaries. Sitaki kusema, nataka mjione pale. Na kama una feel uko na vitu tunaweza onyesha hapa, shida kwa wapi? Finya hapo email. Hey, if you want to be a guest by these great people, do your thing. Yeah. DM the company, DM the company. No, mimi ni mtu wa mkono. Wewe bana, mtafanya ni nyongo hapa hivi. Thank you very much. Adios muchachos. Juice.